Hello, guys. Hello. Welcome to Carly, Andrea, Jesus Eduardo. We are going to wait a little bit for more people to arrive. And when that happens, we will start our third web conference of our course, English 2. Okay. So probably 4 minutes and then we start. Okay. Yes, teacher. Thank you very much for answering. Okay. Okay. It's 6:05 p.m. And well, we waited enough. So I guess that it's going to be only the three of us during this conference. So let's get to it. All right. Today we're going to talk a little bit about the third, sorry, the third, the eighth task
that you have to carry out eventually, not now. I mean, you're going to um well, we are going to check it out. And if you have any questions, well, this is going to be the time to ask them. All right. But remember that I'm, as your tutor, I am available. Well, for the ones who are my students here, I will be available every Friday night from 6 to 7 p.m. Via Meet. Um, I'm sorry, via Teams. So you can find me there every single Friday. In case you want to contact me, um, to ask me about anything you want. So, hold on. I'm going to start the recording um right now. Oh no, it's already on. That's pretty good. Okay, so let's see. Let let's just stop this one and open a new one. All right, so please let me know when you can see my screen. I'm going to share with you a presentation, and then we're going to mm, start checking out the activity. Okay, can you see my screen? No, sorry, I need to place this. All right. So can you see my screen now? The PowerPoint presentation. Hello, anyone there? Hello, teacher. Yes, I am Hello. with presentation. Okay, Carly, thank you very much. All right, so as you may remember, mm, well, as I already told you, our course is English 2. This is the third web conference we are hosting. Um, the course director is Teacher Zenaida Gomez, and well, she wasn't able to be with us today, but I'm taking over of this web conference. My name is Esteban Jimenez. I am English to tutor as well. So maybe some of you, well, the ones who are checking this um, afterwards are my students or are in one of my groups. So let's start. All right. So this won't take too long. All right. So don't worry. If you have any questions, please let me know right away. Okay. So the agenda for today, it's going to be very simple. It is formed by three steps only, or three numerals or three activities. The first one is going to be the warming up activity. That is going to be very simple. I will tell you in a moment. Then the second one is that we are going to dive in task 8, so we can check it out, all the requirements, the dates, everything regarding that task. That is the last one we're having on our course. All right. So keep in mind that task 8 is the last one. All right. Also, we are going to talk about the quiz. All right. So those are basically the things that we're going to, well, the issues we're going to deal with tonight. All right. Okay. So let's go check the warming up activity. This is going to be very, very, very simple. I need your, hold on. Um, I'm going to share with you on the chat a code. This code is oh, sorry, I was lost for a moment. So yeah, you're going to follow um, this link, and then you're going to answer one simple question. Okay. The code is 73. Hold on, I'm going to write it here in case you don't have it. Um, all right. It is
well, the code 73321660. All right. 73321660. Okay, so please go to Mentimeter and then answer that question. I want to know your opinion on something specific. You can see it there, and I will be expecting your answers. And then we may talk a little bit about your concerns or your questions or whatever. All right, so go for it. Carly, yes, tell me. Hello, teacher. A question. The topic we are going to deal with is different from the activity we have to do. Probably yes. Hold on. Well, the first thing we're going to check here is this activity, and then we're going to check the task 8. All right. Okay, thank you. You're welcome. But if you have any questions regarding have to, I can help you out with that. Okay. Okay, I'm waiting for your responses. One moment, teacher. Okay. Okay, so in the previous tasks, I felt, remember, it's past, I still lack a lot of vocabulary. I was happy and activities were cool. Remember, it's with C. Yes, happy and this. All right. Well, the vocabulary issue, it's something that it's going to bother us for, well, not for long, for because it depends on how much you practice. One of the main sources of vocabulary it's books, well, reading books, but you need to focus on a very conscious way of getting the new vocabulary. I'm going to explain that in Spanish also, but every time you're reading or you are experiencing or you're exposed to English, you need to get as much as possible from that. But you need also to um, not only listen to something or find something on the dictionary and that will be the trick. You need not only to understand on the spot at the moment, but you also need to save that knowledge for further situations. And you can do that with a simple 3-step exercise. And that is like check the meaning. Yeah.
and use the word. Well, first of all, find the word that you don't understand. Yeah, it's with words, just one word. Find the meaning and then use it. Those three steps are unbelievably important when you are looking for vocabulary. Bueno, les decía que el asunto del vocabulario es algo que a nosotros nos persigue por un tiempito, si no es que por siempre, porque uno siempre está encontrando palabras nuevas, pero también que la exposición al inglés no necesariamente es suficiente para que nosotros podamos adquirir dicho vocabulario. Entonces, cada vez que uno se expone al inglés, con simplemente entenderlo en el momento, no estamos haciendo el ejercicio completo. Y hay un ejercicio que es muy bueno, que es de 3 pasos y es sencillo. Uno identifica la palabra que desconoce, uno busca su significado para poder comprenderla e inmediatamente uno la utiliza en lenguaje. Es decir, uno escribe una frase con el conocimiento de uno, pero usando esa nueva frasecita, digo, esa nueva palabra. Y de esa manera nosotros podemos lograr que la adquisición del vocabulario sea verdadera, completa y permanente. ¿Listo? Entonces les recomiendo mucho eso, ¿de acuerdo? Ahora, esperen un segundito. Vamos a continuar. Muchas gracias por la respuesta. Thank you very much for answering the question. Hold on. Let's go back to what we were talking, what we're dealing with today. Let's see. Please let me know again when you. No, it's not it. Welcome to David Santiago. Thank you very much for coming. All right. So, please let me know when you can see my screen again. Anyone? Can you see my screen? Can you see my screen now, people? Yes, teacher. Thank you very much. All right. Yeah, I need confirmation because I don't want to, continue talking and maybe you are not watching it. All right, our final task, it's task number 8. And it's a 4-step task. The first the first step is to write in the forum the answers to the next questions. They are quite simple. Uh, some of them are for personal information acquired. What's your full name? That's very simple. Where are you from? How old are you? What do you do? That's for occupation, right? Or profession, if you will. Where do you live? And describe the place where you live. I always recommend that in these activities, in each one of the activities, you take advantage of the possibility to practice. For example, I know that in the first 5 questions, the opportunity to maximize that English, it's there, but it's not as big as in the 6th question. Yeah. For example, in the fourth one, yes, you can not only mention your occupation, but also you can explain a little bit more about what you do in that profession, right? So, for example, if you say that you're a policeman, right? You can give some other sentences of more specific information about that job, that occupation. And thus, you will get more vocabulary. You will need more vocabulary that you don't know, and you will have to go and find it. And that it's an exercise that I will help you out without you noticing. All right. The same goes to the last question. Describe the place where you live. The place
any place where you live have has a lot of different characteristics that you can, mention and describe deeply. All right. Now, routines and weekend plans. Well, a routine um, shouldn't be just a mere list. Okay, it should be like um, small paragraphs, if you will, of descriptions, specific descriptions of the actions during the day. Yeah, so you need to enrich the daily routine, not the opposite. Because if you just say just the action, like the simple action, well, it gets a little bit and use the chance to improve your English through this activity. Now, what do you usually do on weekends? Same thing. You can describe a lot of things. Personality, what are your hobbies? Um, Again, a hobby is not just the mention of the sport of the activity. Give some description, all right? Mention some of your qualities that it's well, that is very interesting and it's kind of uh, it's a chance to think about yourself also in other language, right? Because in Spanish we kind of know the positive and negative qualities we have. You know, our flaws mostly are quite difficult to identify, but here you get the chance to do it in English, of course. A significant person in your life. Well, here there's another chance for you to. Um, this is very interesting because in terms of talking about someone that it's meaningful in your life, you get the chance again to find a lot of vocabulary to say all those beautiful things that you think or feel about that person. All right, but now in English, and that will add a lot more, not only vocabulary, but meaning to some of the things that you want to say in our target language. Well, you need to describe it, his or her physically, and also the personality. All right. Well, now you need to share some experience that made you feel happy on an event that made you feel sad, nervous, or worried. Okay, the both sides of the coin. Dreams and future plans. That is very interesting because yeah, we always have like really huge plans for the future, and it's interesting here to check yours. What are you going to do, etc. Okay, don't worry. We're going to go through the guide, the activity guide, in a moment. All right. The second step, you must create a video where you appear to tell the information in step one. All right. You can use a creative presentation with images or keywords as support. Avoid reading the script. Focus on the pronunciation and coherence of your speech. You need to appear in the video, post it on YouTube, and share the video link. Well, um, I am not going to tell you that this step um, is easy, but it is not totally, threatened either. Because you can, if you are doing this exercise, at least the first step, very judicious, you may remember the things that you wrote, all your answers and the descriptions that you put there. The ideal is that you read the less possible so you can practice. You need to make the effort to remember those things that you said. All right. So it's important that you study very carefully all your answers before you do the video in order for you to not read at all. Okay, all the different tools that we have in order to create a video, because I have seen videos of you already. So that's not going to be a problem.
Okay, but yeah, try not to read at all. Okay, can you understand this? Is the self-evaluate your English performance by answering yes, I can or no, I can't in each item. The responses are not going to influence in your qualification. It's not going to affect your qualification. I mean, the one I'm going to, as a tutor, give to you, um, it just take into account the fact that you perform or carry out the self-assessment exercise. Okay, so you don't have to worry because this is just as a mere exercise. You just need to be honest. Okay, and we will check these answers as tutors, and in case we need to intervene to help you out with some of these situations, we will. Okay, so don't be afraid to be completely honest in step 3. Once again, we are going to give you 1 grade, but it doesn't have to do with this anything at all. Okay, let's see. And the final part is that you need to consolidate a PDF document where you include the written answers, the link to the video, and the answers to the self-evaluation exercise. The name of the document must be, okay, task 8 underscore your full name. In this case, for example, task 8 underscore Carly Andrea Barrera Claros dot PDF. Yes, Carly, tell me. Teacher, those of us who are here are going to develop activity number 6. As Yes, I know. then we are looking at the 8. Is correct? Yes, yes, don't worry. The thing is that we have during our course 3 web conferences, and the task 8 was explained in the second web conference. So that is why I'm taking care of this one right now. But don't worry, we are going to check in this moment the activity guide. Um, where is it? Yeah, here we have it. So we can check it out. Lo que pasa es que, Carly, nosotros tenemos durante el semestre eh, 3 web conferences. Y en la anterior, según me informa la profesora Zenaida, eh, revisaron la número 6, que es la que ustedes van a desarrollar ahorita. Listo. Pero entonces acá en esta, que es la tercera, estamos hablando de la número 8, sencillamente como para checarla y que quede acá, pues obviamente el registro en el video, en caso tal de que uno tenga alguna duda particular así pequeñita. ¿De acuerdo? Tutor, una pregunta. Es decir, que el 8 es parecido a la 6. Sí. De hecho, sí, esta es justamente la guía del número 8 y ya la vamos a mirar completa. Pues igual ya se las mostré en general, pero vamos a mirar como las fechas y demás. Pero entonces sí se parecen un poco. O sea, Sí, cuéntame. perdón, tutor. Es decir, que el 8 ya lo explicaste. O sea, vas a explicar también el 6, el task 6, ¿sí? No, no estaba planeado explicar el task 6, pero lo podemos hacer brevemente. ¿Listo? Ok, teacher, gracias, sí, señor. Listo. Entonces, ya miramos todos los parámetros de este. Recuerden que la actividad empieza, esta al menos es en enero 8, todavía hay tiempito, y termina en enero 21. Ya sabemos que lo que se está buscando acá con, digamos, estos ejercicios, y quiero ser muy enfático en que el ejercicio final de la autoevaluación no tiene por qué asustarlos. ¿Listo? Porque es simplemente para nosotros revisar la conciencia de ustedes de los puntos específicos que están trabajando. Listo. Entonces, si en algo en realidad ustedes saben o consideran que no entienden X o Y cosa, pues ahí lo pueden poner, well, I can't,
sin ningún inconveniente y nosotros estaremos pues muy pendientes de eso para poder tomar medidas. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo solicitado, vamos a mirar esta evaluation moment final, task 8, ok, task 6, better times ahead. Listo. Bueno, voy a proyectar esto aquí y vamos a revisarlo un poquito. Si tienen preguntas sobre la marcha, me van levantando la manito y las contestamos acá de una vez. Listo. So this activity starts on Sunday, December the 3rd, and ends on Sunday, December the 31st. All right, so it is already running. We have a couple of goals to achieve, and or in this case, learning outcomes. The first one is apply basic and concrete vocabulary. That is a series of phrases and sentences related to personal information, daily activities, and stories of life events in written communication tasks. And the learning outcome number 2, use the highest frequency vocabulary. That's interesting. Common expressions and phrases to handle very short social exchanges in synchronous encounters or oral presentations. Okay, let's see. Consists of, first, study the material related to comparatives and superlatives adjectives. Huge recommendation. Please always check all the materials that are given to you, okay? They are very important. If you check them carefully, you will understand everything. If you don't understand something, you will have the time to ask one of your tutors, and then the learning will be appropriate, okay? So always check that information. Now, the second step, choose one member of your family or friend and fill in the information in the chart below. Using that information, write a paragraph making some comparisons using comparative and superlatives. This is very clear, right? So you're going to find some information about someone related to you, and you're going to compare that person, to you, right? But you need to complete the chart, right? Now, um, here we have an example. My best friend's Mary, blah 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 blah, and all the comparison. She's 25 years old, and I am 30. I'm older than her. Here is the comparison, all right? So you know what to do. Now, you need to study the vocabulary to describe places in the following link. This is Quizlet. You go there, you check the vocabulary, um, use a dictionary if you can't. If there's something that is really difficult there in terms of vocabulary, then contact your tutor via Teams, preferably because it's faster, and he or she will help you out. Now, describe the city or town where you live using the vocabulary from step 3. Considering the following characteristics. Write a paragraph, all right, including all this information about the place you live. Once again, this is a very good opportunity for you to extend your answer. In that way, you will learn, you will get more vocabulary, you will expand your English, you will learn more, all right? Now, step 5, do some research about the cities in the world to live and choose your favorite one. Write some sentences to describe the city using superlative adjectives. So I choose, this is simple. Again, now this is a different, this is another description paragraph, but it's a little bit, well, wishful, right? Because yeah, it's a place we will like to go and live there. But you need to describe it because you will get or gain the information from the internet. Now, here is when it gets tricky. The collaborative activity, all right? You need to study the future tenses in English. We'll go into, and the present continuous that, as you may know, you can use it to talk
about the future, all right? Entonces, revisen estas frases en inglés, las frases a futuro, ¿sí? Que son will, going to, y acuérdense que dependiendo del contexto, si utilizamos presente continuo, ¿sí? Que se supone, bueno, se supone no, que su objetivo primario es hablar de algo que está sucediendo en el momento. La forma de descifrar cuando está hablando del presente en movimiento, presente continuo, y cuando se está hablando del futuro, les va a parecer muy obvia, pero es sencillo. Si alguien te dice, he is traveling to a different continent, ¿sí? Entonces alguien dice, él está viajando a un continente distinto, pero usted voltea a ver y esa persona está ahí todavía, ¿sí? Entonces eso significa que están hablando desde un plan que se va a concretar al otro día o en una semana. Generalmente uno utiliza una frase clave. Entonces uno dice, he is traveling to another continent next week. Entonces uno ya sabe, no está viajando, va a viajar. Listo. Now, check the document Annex 2, Roles for Collaborative Task. Choose one role and inform your group mates in the forum. Okay. Esta actividad colaborativa va a ser entre los miembros de cada uno de sus grupos, es decir, en el caso, bueno, ignoro si están ustedes en el mismo grupo, pero entonces esto lo tienen que informar a los demás para que obviamente no se repitan los roles, ¿de acuerdo? Each member of the group must choose one of the following categories. Recuerden que ustedes pueden encontrar a sus compañeros de grupo en el costado izquierdo del campus, ¿cierto? De su aula virtual donde dice participantes. Ahí les aparecen a ustedes todos los compañeros suyos y por ahí podrían también informar en caso tal de que lo consideren necesario. Jesús, yes, tell me. Tutor, tengo una pregunta. Cuando hablas de colaborativo, es decir, que se debe hacer en equipo. Yo ya había Exactamente. hecho, exactamente, sí, señor. Había hecho trabajos en equipo, tutor, y ha sido, perdóneme, fatal. Pues algunos chicos se tardan a lo último en entregar y todo eso. ¿Este Ajá. trabajo colaborativo se puede hacer solo? O sea, yo prefiero hacer No. todo. ¿No se puede hacer todo? Desafortunadamente no se puede hacer solo, pero entiendo a qué te refieres. Yo lo que considero que puedes hacer allí siempre, lo que pasa es que lo ideal es que no estés alejándote del trabajo colaborativo por malas experiencias. ¿Por qué? Porque varias de las actividades colaborativas de los semestres siguientes, además de ser muy enriquecedoras, son muy divertidas y, digamos, en semestres superiores no vas a tener tanto compañero, así que es como tranquilo para los tiempos y esa clase de cosas. Entonces, mi recomendación es la siguiente, en todos los trabajos colaborativos, tan pronto se fijen las fechas, si una fecha no es cumplida, en vez de eh, perseguir al compañero que esté incumpliendo, es inmediatamente contactar al tutor para que el tutor intervenga. Sí, eso es muy, muy importante. Y en caso tal de que, digamos, no, definitivamente no se puede trabajar con una persona o algo por el estilo, eso lo decide de cierta forma el tutor. Entonces, manténganse, digamos, muy en llave, trabajando en equipo con el tutor, dándole esta clase de informaciones. Pero efectivamente el trabajo colaborativo tiene un objetivo muy importante dentro de este curso, entonces no se puede hacer individual. Ok, teacher, sí, señor. Listo. Bueno, entonces los roles lo van a encontrar acá en el Annex, ¿sí? Annex 4, Roles for the Collaborative Task. Como podrán verlo, depende mucho de quién escoja primero. Listo. Ahora, step 8. Each member of the group must choose one of the following categories and create at least 10 predictions for each one. You must base your predictions on facts or scientific evidence and share your predictions in the forum. So we are talking about education and jobs, technology and transportation, relationships and social interaction, economy and politics, and lifestyle and leisure time. Okay? Entonces, mucha consulta juiciosa aquí para este punto, ¿sí? Porque necesitas hechos científicos, ¿sí? O evidencia científica, ¿de acuerdo?
Tampoco hay que escribir toda una teoría allí, pero sí las menciones es importante que sean muy claras justamente de diferentes predicciones. Now, step 9, get together and create a video cast called What Will Be the Future Be Like in 10 Years? All members of the group must present their predictions in a clear way. You can use a presentation, but it cannot have text, only images or short phrases to guide your speech. To record your videocast, you can use meeting tools such as Zoom, Teams, or any other you prefer, as long as you can record the screen and upload your recording to YouTube. All of you must appear on camera all the time and interact with your group mates. Bear in mind that it's not a presentation, but a videocast, so you must consider the following. Greet and introduce the videocast with a catchy and witty opening to the topic. Introduce the members, develop the ideas in order, present the predictions, giving a context. Example, according to the scientists and due to the medical advances, people will live more than 100 years. Okay, some economists predict that people will have just one global currency and it will probably be a crypto coin. Choose the podcast with some comments. Close the podcast concept with some comments in conclusions or reflections on the topic. Speak fluently and clear, so you must rehearse before starting and help each other correct pronunciation or grammar mistakes. Step 9, do your part according to the collaborative role and collaboratively send the template task 6 with the individual tasks and the link to the collaborative videocast. Only one final document must be sent by the one with the deliveries role. Listo. Entonces, sencillo. Ustedes ya están familiarizados con los podcasts, pero en este caso, pues, bueno, ustedes sabrán que los podcasts tienen transmisión en audio principalmente, pero generalmente hay video allí acompañando. Entonces, importante que escojan el momento para reunirse, preferiblemente que se reúnan al menos 2 veces. Una vez para arreglarlo todo, hablar de los temas, tener claro cómo van a desarrollar este podcast, que aquí obviamente les dan una lista, salude, hable, presente el tema que van a trabajar, el podcast que sea también llamativo, eh, presente, dependiendo de los roles, pues obviamente el presentador se encarga de contar quiénes están allí, eh, sigan el orden que decidieron ponerle pues a las diferentes participaciones, ¿sí? Practíquenlas muy bien antes para que les suenen chévere. Debe haber interacción entre ustedes. Entonces eso en parte también una que otra deberían planearla de alguna forma. Es decir, como que vea, prepárese porque yo a usted le voy a preguntar por tal cosa de ese tema y que otra persona le pregunte al otro sobre ese tema, ¿sí? Entonces pónganse de acuerdo en ese sentido. ¿Quién le va a preguntar a quién? ¿Sí? Pero entonces que sea una interacción lo más natural posible. Eh, Listo, tienen que cerrar la transmisión con conclusiones, obviamente, o reflexiones respecto a los temas, ¿sí? Eh, y procuren que sea muy claro el asunto, ¿listo? Aquí no estamos hablando de la duración necesariamente, eh, pero esperemos a ver si de pronto tenemos aquí en la última parte algo que mencione eso, en la rúbrica probablemente. Bueno, em, videocast, interacts. No, no hablan de ninguna duración específica, pero pues ustedes digamos que instintivamente se darán cuenta que ciertos temas, por ser tan eh, entreverados de alguna manera, pues requieren un poquito más de tiempo. ¿Listo? Entonces, tómense su tiempo justamente para que la pronunciación sea más clara, para que para que, digamos, si tienen un poquito de nervio sobre la pronunciación, pues entonces tómense su tiempo en hacerlo, ¿de acuerdo? Eh, y ahorita sí, no sé, les escucho preguntas respecto a esta actividad, ya que revisamos la octava de primera, que como vieron,
Si es individual, a diferencia de esta número 6, pero esta es la 6 que nos ocupa ahorita. Entonces, los escucho, las escucho. ¿Alguna inquietud? Eh, Comentario. Por acá en el chat como que alguien dijo alguna cosa. Ah, la actividad 8, la actividad 6 y la 7. Bueno, venga, revisemos la 7. Rapidito. A ver, ¿dónde estamos? Ujujujú. Vamos aquí. Bueno, resulta que la actividad 7, a eso les iba a decir yo a ustedes ahorita, tienen que pararle muchas bolas a las actividades quiz. Los quizzes generalmente, es que miremoslos inclusive acá de una vez en, ¿en qué? En la página. Si nosotros estamos acá metidos, ujujú. Si nosotros estamos acá metidos en la agenda, se darán cuenta que los quizzes prácticamente terminan el mismo día que termina la actividad inmediatamente anterior, ¿sí? Se cierra. Entonces ustedes le tienen que parar muchísimas bolas a eso porque esos quizzes, ustedes están enredados con la actividad, digamos así, que es la más grande y la entregan a tiempo o el día que se cierra la actividad y se pasa por alto el quiz y el quiz es muy importante, ¿sí? Porque eso nos ayuda a revisar cómo está el nivel de apropiación del conocimiento de ustedes. ¿Listo? Entonces, vea, ahorita ustedes me están preguntando por la Task 6, cierra el 31 de diciembre. Y la Task 7, que es el quiz, cierra también el 31. ¿Listo? Entonces, párenle muchas bolas a eso. Generalmente las actividades vienen así, de a dos, ¿cierto? En el momento intermedio, casi siempre es actividad, quiz. ¿Listo? Entonces, terminan en el mismo día. Así que párenle muchas bolas para que no se les vaya a pasar esa fecha, que es importante. ¿Listo? Eh, Sobra decir, obviamente, que en caso tal de que tengan cualquier inquietud, eh, siempre busquen a su tutor determinado para que les pueda colaborar. Entonces, no sé qué preguntas tienen hasta el momento, si tienen algún comentario. Bienvenida, Paola, Andrea. Sí, Jesús, cuéntame. Tutor, una pregunta. Cuando se hablaba de la evaluación, la tutora Zenaida me indicó que la actividad trataba de todo como de la evaluación, pero yo hacía Ujú. como la evaluación y no encontraba como la forma. Ahí cómo es. O sea, es decir, trata de lo mismo que yo hice, del taller que yo hice. Sí, generalmente, no, pues digamos, no es el trabajo directamente que tú realizaste, sino del tema que se esté trabajando, es decir, las temáticas que se desarrollaron en esa actividad previa, ¿sí? Son los temas que se van a abordar en el quiz, ¿sí? No es un quiz personalizado a la producción puntual de cada uno de ustedes, sino que es general sobre los temas que se están revisando justamente en la actividad inmediatamente anterior. Entonces, como les decía yo ahorita, el quiz, por ejemplo, que es la actividad 7, va a tratar justamente de lo que se estuvo trabajando la actividad 6, que mayormente viene siendo el futuro simple, ¿sí? Entonces, will, going to, va a ser el presente continuo que funciona como auxiliar para el futuro, ¿sí? Y vocabulario mayormente de información personal, el ambiente en el que se desarrolla, ¿sí? Todo esto que estamos revisando acá va a estar incluido allí. ¿Listo? Entonces, si queremos saber el quiz por donde, digamos, nos va a cuestionar las cositas, nos va a revisar el conocimiento, es exactamente, está muy relacionado con la actividad previa que llevaron a cabo. ¿De acuerdo? Sí, sí, señores, son como las temáticas. Ya le entendí. Sí. Exactamente.
Bueno, ¿alguna otra inquietud? Bueno, parece que todo ha sido entendido. Entonces, well, as I told you from the beginning, this was our third web conference of our course English 2. I thank you very much for your attendance. Remember that you can tell your classmates that we will have these mm, oh, I remember something important before we continue. Well, once again, let me continue. You can check these videos, the recordings of these, the whole web conference on our campus. Remember that you can go there to the information environment, the initial environment, and there at the bottom you can find synchronous support, and you can find a web conference there. Actually, no, it's web conference. You can find it there. Probably later or tomorrow you will have this link available. Something else. Remember that the speaking encounters are extremely important. Okay, so if you are one of those students that for some reason uh, could not attend, you know, many of the speaking encounters, remember that there is a requirement that you record some videos using, not explaining, using the different subjects, you know, verbal times or vocabulary or context on the speaking encounters, so you can, you know, complete that or fulfill that requirement. It's important because remember that also you needed to attend the speaking encounters. Now I'm going to tell you in Spanish really quickly. Los speaking encounters son muy importantes en caso tal de que ustedes por cualquier razón eh, o usted, estudiante que escucha esto en este momento o después, que por cualquier razón no puede asistir a ellos y demás, recuerden que tenemos una como un requerimiento allí y es que entonces revisa las grabaciones y adelanta, pues realiza un video en el que utilice, no explique el tema, sino que utilice ese tema. Entonces, el verbo, el tiempo verbal que se esté utilizando o el vocabulario que se esté utilizando, el contexto que se esté utilizando, se utilizó pues en la web conference, pero no una explicación de la misma. Mucho cuidado, recuerden que hay cierta nota allí en Speaking Encounters, así que estén muy pendientes de eso. Asistan a los que se pueden asistir y de lo contrario, entonces, por favor, adelanten los videos correctamente. Listo. So yeah, that was something that the course director told me to tell you, and well, I did. I almost forgot. So yeah, thank you very much for your attendance here. Remember that if you have any questions, any doubts, please go to your tutor. I'm pretty sure that he or she will help you out. And yeah, that's pretty much it. I wish you a really, really good night, and I hope to see you soon. So, bye bye. Bye, people. Take care. Have a really good night. Tutor, yo tengo una pregunta, qué pena, fuera de todo Yes. esto. Yes, tell me. Tutor, aparte de usted, es que estás grabando, entonces tengo una pregunta, o Uh-huh, sí. yes, no problem. Yeah, go for it. Ok, teacher, tenía una pregunta, tutor. Mm. ¿Tú das clases particulares, ya sea virtual? Lo que pasa es que Mm, entró el otro semestre para el tercero y ya mhm, empiezo con el B1 y pues mi nivel de inglés está, que le digo yo, con un mhm. 7 6. Entonces necesito mejorarlo más. Aparte como te digo yo, de tu trabajo, ¿tú das clases personalizadas? Eventualmente, pero la carga de ahorita está bastante alta. Yo recomiendo que, digamos, consultes directamente con el tutor que tú tienes. ¿Cuál es el nombre del tutor tuyo ahorita? La tutora Zenaida. A la profe Zenaida.
Bueno, ella también está como ocupadita. Pero entonces consulta primero, digamos, las inquietudes específicas sobre sobre tu nivel de inglés con ella, para que ella te dé primero unas recomendaciones allí y también cuéntale tu intención de tomar esas clases así como de refuerzo por aparte, para que ella también te guíe por ese lado. ¿Listo? Porque es que, digamos, es mejor que cada uno de los tutores digamos, tenga ese trato personalizado con sus estudiantes y así la información no se enrede en estos posts. ¿Listo? Ah, ok, tutor, ya te entendí. Listo, sí, señor, muchísimas gracias. Listo, pues. Entonces, ahorita sí me despido. Have a really good night. Take care, everyone. Bye, Carly. Bye, Jesus. Bye, David. And bye, Paola.